Before we go through the paper again, I think maybe I thought we can go through this jacks and the pathways, which we Yeah. discussed but didn't have much idea. கொஞ்சம் புரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல. So நம்ம I think JAX is something which as I said, it's just a differentiation library in NumPy. So probably அது NumPyன்றது எனக்கு தெரியாம இருந்தது. அது differentiation நம்ம PyTorch மாதிரி ஒரு differentiation library, but not specifically for deep learning networks மாதிரி இருந்தது. Probably now since it is now deep learning லாம் வந்ததுனால I think they have extended it to deep learning models. So that's simple. Pathways is something new. அதுதான் நீ சொன்னது. Just for people who don't know what is AutoGrad, you need to generate the gradients for back propagation. நீங்க forward pass பண்ணீங்கன்னா this JAX can do all the back propagation for you. NumPy is a very standard library used for any numerical tasks on Python. So and looks like this JAX can run on CPUs, GPUs, and TPUs. Yes. And so that's pretty much. NumPy வந்து என்னன்னா is a array based library. அது வந்து நம்ம மத்த லைப்ரரியில எல்லாம் they use tensors. அவங்க they don't use NumPy as their base to do mathematical calculations. But TensorFlow you have to convert it to tensor. PyTorch you have to again convert it to a tensor vector which is specific to PyTorch. So every library has their own data format. இது வந்து JAX I think is a looks like it can read NumPy formats easily. Yeah. JAX NumPy functions work on regular NumPy arrays. NumPy is a widely used array formats actually. Okay. Which is good, and it also supports the library. Yes, and it also supports XLA. You have multiple layers of networks இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த நெட்வொர்க்ஸ் மல்டிபிள் லேயர்ஸ் ஒன்னொன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்றதுல அதெல்லாம் நம்ம ஃபியூஸ் பண்ணிடலாம். அதை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்றதுலாம் XLA is very good at. Looks like it has XLA inbuilt, which was previously developed as part of TensorFlow. Okay. Oh, yeah. So it looks like the TensorFlow is going out of business. And it is getting replaced by JAX. Definitely get out of business. That is one of the crappiest libraries to be ever written. Crappiest frameworks. Okay. Complex. Now, what is your thinking on Keras actually? Keras I thought was more usable and more nicer. So think about it. TensorFlow was so hard that somebody had to write a layer above it, and that was called Keras. So அதாவது TensorFlow ஒழுங்கா எழுதியிருந்தா அதான் Keras. அது மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா Keras was so usable. Like Keras was so user friendly that அவனுக்கு வந்து ஒரு ஓகே நெட்வொர்க் ஒரு டீப் நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணனா லேயர் 1 லேயர் 2 லேயர் 3 இதுக்கு வந்து திஸ் இஸ் a கன்வல்யூஷன் லேயர், இது ரெலு லேயரு, அதெல்லாம் அழகா ஸ்டாக் ஆயிருக்கு, அதுல இதெல்லாம் வெயிட்ஸ் இப்படி இருக்கு, இது இருக்குன்னு இனிஷியலைசேஷன் அது பர்ஃபெக்டா கிளியரா அது அழகா ஒரு மாடியூலா கிரியேட் பண்ணி ரொம்ப அழகான கிளாஸா இட் வாஸ் ப்ராப்பர்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கு தேவையான லெவல்ல இட் வாஸ் என்ஜினியர்டு. Yes. TensorFlow was, I think, it was just written as a layer for hardware. அந்த மாதிரி இருந்தது. I think I've used a TensorFlow 1.x. They were even more harder. Even they very, very hard, actually. Oh, they had a lot of like TensorFlow Lite, TensorFlow, நிறைய versions இருந்தது. The only good thing about TensorFlow is TensorFlow ஓட logging mechanism. Everyone uses the TensorFlow log. Even PyTorch uses TensorFlow log. TF log where you can use the network to log data and you can visualize training and errors and loss and all that. It's pretty good. But other than that, TensorFlow la vera edume like it got lost to PyTorch. That's my thought on it. Okay. And Nithilan, going to this new thing called pathways, இத பத்தி அவ்வளோக்கா டீடைல்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல இல்ல. But this is the only detail available. Okay. Looks like I think machine learning systems over specialized individual tasks when they could excel at many. That will handle many tasks at once, hence new tasks quickly and reflect a better understanding of the world. அப்படின்னு ஒரு என்னது ரொம்ப philosophical-ஆ வந்து ஒரு explanation கொடுத்திருக்காங்க. So I think I'm going by the way we discussed a little while earlier.
நியூரல் நெட்வொர்க்ல இருக்க மேஜர் இஷ்யூ வந்து என்னன்னா, there is this thing called catastrophic forgetting அப்படின்னுவாங்க. அதாவது if you train a neural network to do say task 1, task 2 and task 3 and you have a set of outputs for it, now இந்த மாடலை நான் எடுத்து அப்படியே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். பட் லெட்ஸ் சே I have a new task, say task 4, right? இப்போ நான் task 4 ட்ரெயின் பண்றப்ப either if I feed task 4 into the input and then just train the model only for task 4, there is a probability that the neural network will, or in neural network case, it will definitely forget task 1, task 2 and task 3. So this is called catastrophic forgetting. So if I have to make a neural network which will work for all tasks, say 1, 2, 3 and 4, now I have to retrain the whole neural network with all the data used for task 1, task 2, task 3 and task 4. So இத வந்து இத காம்பேட் பண்றதுக்கு தான் வந்து they were coming up with solutions like transfer learning or என்ன பண்ணுவாங்கன்னா the last few layers மட்டும் learning ஆக்கி they will try to do stuff. Looks like pathways is a way to counter this. So when you're training for, let's say, task 1, task 2, task 3, you apparently find paths inside the neural network which are active and useful for task 1, task 2 and task 3 when you are training it itself. Okay. So என்ன ஆயிடும், only those regions which are trained இல்ல அதோட weights மட்டும் fix பண்ணிட்டு other weights வந்து learnable வச்சிருந்தா when I add a new task, it will remember task 1, task 2, task 3 ஓட performance and new task ஓட performance will add on to it. And also these tasks might share some of these layers as well. Yeah, it can reuse the capability of the other task. But என்னன்னா அந்த task related ஆன விஷயம் வந்து will not get forgotten. அதுதான் ஐடியான்னு நினைக்கிறேன். Yeah, I think your my understanding is also very similar. We can build a task, we can build these networks on top of each other so that they can share a lot of this infrastructure and also the network, and they can also generalize எனக்கு தோணுது actually. Yeah, based on this figure as well. Yeah, this is pretty cool. Yeah, it's very cool. One thing which was I mean, obviously not that I think there's not much details, but simply today I was typically trained to do only one thing. Pathways enables to train a single model to do thousands of millions of things. One more thing is that interesting was that I think today's models are dense and inefficient. Transform models by design are very dense. Yeah, they are all to all. They have to look at all. So, any model, transformer you can take every model we have generated till now. This is very generic. You just see a model as it is not specific to an architecture. Any model which has weights, it can be trained as dense or sparse. அதாவது அந்த weight இருக்குல்ல, so ஒரு இப்ப let's take a MLP. Yes. multi-layer linear perceptron. Yeah. Multi-layer perceptron model. So ஒவ்வொரு லேயர்ல இருக்க வெயிட்ஸும் வந்து if for every task, every weight in the model, every weight in every layer gets active அப்படின்னா, அதாவது நான் இப்ப let's say I'm doing a document classification. டாக்குமெண்டோட டெக்ஸ்ட் எல்லாம் நான் ஒரு இன்புட்டா கொடுத்து டாக்குமெண்ட் வந்து ரிவ்யூஸ் வந்து நல்லா இருக்கா இல்ல கெட்டதா இருக்கா, அதாவது is it probably I'm talking of whether the text says is it happy or sad ன்னு வெச்சுக்கோங்க first. If all the layers are activated for this task, then it is called a dense model. Let's say I don't use all the layers, but layer 1ல ஒரு 4 weight, layer 2ல ஒரு 2 weight, layer 3ல ஒரு 3 weight. Whenever this input is given, only these few layers are activated. Then it is called a sparse. Okay. So even in transformers, you could have dense and sparse. Okay. In convolution neural networks, you can have dense and sparse. Now my understanding was that the fully connected layers are more dense. அதான் சொல்ல வரேன். fully connected அந்த டென்ஸ் வேற, இந்த டென்ஸ் வேற. Okay.
No, no, reading this text, I understand what you mean. I think not all the layers were activated. So you specify which layers are only needed and activate only them, which means that you save on all the compute, save on all the energy, and which means that the model can work for multiple tasks as well. Yeah. Makes sense now. So இது வந்து எனர்ஜி வந்து அது என்ன ஆகும்னா when inference timeல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடும். ஏன்னா other weights will go to 0, other weights will go to 1. So if will not be activated. Yeah. So it will automatically get activated. But when you're training la தான் இது ரொம்ப important. I am assuming they will force certain weights to go high and certain weights to go, like rest all weights to go low. Like இப்ப எல்லா வெயிட்டும் ஈக்குவலான வெயிட் ஒரே ரேஞ்சில இருந்துன்னு இப்ப there is this thing called L1 regularization and L2 regularization. Yeah. When you have an L1 regularization, you force weights to be either 1 or 0. Right? Okay. Or 1 or 0 na non-zero or a 0. Okay. Right? அது மாதிரி பண்றப்ப என்ன ஆயிடும்னா நிறைய zeros இருந்ததுன்னா that is called a sparse. Yeah. Representation. By design, sparse matrix has a lot of zeros, only few values. L2 la now weights will all be small, but it will have all weights can be active. Okay. So it will become dense. Yeah. So அதுதான் சொல்ல வரேன். So this is somewhat similar to an L1 regularization மாதிரி தோணுது. That way they will force only certain things to be active, and once they are active, இப்ப ரெண்டாவது புது டாஸ்க் லேர்ன் பண்றப்ப அந்த ஆக்டிவான இருக்கிற ஏரியாவெல்லாம் அந்த வெயிட்ஸ் இருக்குல்ல, அத வந்து they will freeze it. That's what I'm guessing. Yeah, the graph becomes a lot sparser, which means very lighter. இல்ல ஸ்பார்சிட்டி இல்ல. சோ இப்போ வந்து let's say task 1 வந்து ஒரு ஸ்பார்ஸ் லேர்னிங் ஆயிருக்கு. இப்போ நான் அந்த ஸ்பார்ஸ் லேர்னிங்க அந்த வெயிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க for the task 2 லேர்னிங் அப்ப. சோ அந்த வெயிட்ஸ் மாறவே மாறாது. task 1 ஓட வெயிட்ஸ் மாறாது. அது மாறிச்சுனா task 1 க்கு வர்க் ஆகாது. So you have to freeze it for task 1. Task 1 க்கு இந்த weights எல்லாம் always fixed. Don't change it. Task 1 க்கு learn some new weights. Reuse the weights for task 1, but don't change it, but reuse the other one. Okay, I understand. So இது வந்து என்னன்னா, முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா you could have learned small models like this and parallel add பண்ணிட்டே போயிருக்கலாம். I think when it is learning, அத எப்படி வேணாலும் லேர்ன் பண்ண விட்டுட்டு அது அப்புறம் வந்து they are அத ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து ஆட் பண்ணிட்டே வருவாங்க. Okay, very interesting. Yeah, but obviously there's not much details available. So I and Nitin are just making it up as we go along.